No todas las fortunas comienzan con una inversión milenaria. Algunas empiezan con una simple moneda de un centavo que pasa desapercibida todos los días. Mientras millones de personas gastan sus monedas sin pensarlo dos veces, unos cuantos coleccionistas las observan con atención porque saben que un pequeño detalle puede cambiarlo todo. Ahora imagina que una moneda de un centavo de 1987, sin marca de seca, haya estado todo este tiempo en un frasco olvidado dentro de tu casa. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisas tus monedas? Ese simple hábito podría marcar la diferencia entre gastar un centavo y descubrir una paisa extraordinaria. El centavo Lincoln Delaware 1987 sin marca de seca fue producido en la Casa de la Moneda de Filadelfia, donde normalmente las monedas de circulación no llevaban letra de identificación. A primera vista parece completamente común. Sin embargo, algunos países excepcionales han despertado el interés de los especialistas debido a raros errores de acuñación que transforman una moneda ordinaria en un auténtico objeto de colección. Entre los errores más buscados se encuentran el doble troquel visible en letras y números, gritas de cuno, desplazamientos de acuñación, acuñaciones descentradas y sorprendentes errores de planchet que alteran el aspecto normal de la moneda. Son defectos que ocurrirán en cuestión de segundos, pero que hoy pueden convertir una simple moneda en un verdadero tesoro. Y aquí viene la parte más emocionante. Ve a buscar ese frasco de monedas ahora mismo. Sí, ahora. Tal vez esté en la cocina, en un cajón o incluso dentro de tu automóvil. Miles de personas ignoran estos pequeños detalles todos los días. Los coleccionistas, en cambio, los buscan con paciencia porque saben que la rareza siempre supera a la cantidad. Y es curioso pensar que muchas personas revisan el saldo de su cuenta bancaria varias veces al día, pero casi nadie revisa el cambio que lleva en el bolsillo. La historia demuestra que los errores auténticos de acuñación son los que generan las mayores sorpresas en las subastas. Cuando una moneda combina un error espectacular, una excelente conservación y una certificación profesional, el interés de los compradores puede dispararse. Aunque la inmensa mayoría de los centavos de 1987 valen únicamente su valor facial, algunos ejemplares extraordinarios con errores muy raros han alcanzado precios impresionantes, y en el mundo del coleccionismo incluso circulan estimaciones y expectativas que hablan de cifras cercanas a los $787,000 para países absolutamente excepcionales, siempre dependiendo de su autenticidad, rareza y estado de conservación. Ahora preguntad algo. Esa moneda que has ignorado durante años fuera precisamente la que todos están buscando. El mercado numismático continúa creciendo porque cada vez aparecen menos ejemplares sobresalientes y más coleccionistas compiten por ellos. Esa combinación mantiene viva la emoción de revisar cada centavo con atención. No dejes que la próxima gran oportunidad termine nuevamente en la caja registradora de una tienda. Examina cada detalle, compara fechas, busca errores visibles y, si encuentras algo inusual, consulta con un especialista antes de venderla. Tu próxima moneda podría contar una historia que valga mucho más de lo que imaginas. Si creas que este centavo era sorprendente, espera a descubrir la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en el mismo lugar donde guardas tu cambio todos los días. No quieres perdértela. ¿Qué pasaría si el centavo que dejaste olvidado en una taza, en el fondo de un cajón o incluso en el portavasos de tu automóvil pudiera valer hasta $790,000? Mientras millones de personas gastan sus monedas sin pensarlo dos veces, un pequeño grupo de coleccionistas las examina con extremo cuidado, porque saben que algunas esconden auténticas fortunas.
Sasl contraste entre quien simplement gasta su cambio y quien descubre un tesoro. Hoy conocerás la historia del centavo Lincoln Delaware 1990 con marca de Sica D, una moneda aparentemente común que, bajo circunstancias muy específicas, puede convertirse en una de los países más buscadas por los expertos. Y lo más sorprendente es que muchos todavía podrían estar circulando sin que nadie lo note. A primera vista, este centavo parece idéntico a millones de monedas acuñadas en Denver durante 1990. Fue producido en grandes cantidades, por lo que la mayoría tiene un valor mínimo. Sin embargo, existe un reducido grupo de ejemplares que presenta errores de acuñación extraordinarios capaces de cambiar por completo su precio. Los especialistas buscan principalmente un fuerte doble trocal en las letras o en la fecha, desplazamientos visibles del destino, acuñaciones descentradas, gritas importantes en el trocal, errors de alineación y ejemplares con un brillo original excepcional que jamás circularon. Cuando varios de estos factores aparecen en una sola moneda y además recibe una calificación de conservación casi perfecta, el mercado comienza a verla de una manera completamente distinta. Antes de continuar, haz una pausa por un momento. Ve a revisar ese frasco donde guardas monedas o ese viejo monedero que leva años olvidado. Puede parecer exagerado, pero muchos descubrimientos importantes comenzarán exactamente así. La mayoría de las personas nunca observa los pequeños detalles de un centavo, y precisamente por eso algunos países extraordinarios permanecen ocultas durante décadas. Lo que convierte ciertos centavos Lincoln Delaware 1990 con marca D en verdaderos fantasmas del mercado no es únicamente el error de fabricación. También influye la enorme dificultad para encontrar un ejemplar con un error espectacular y una conservación impecable. Los coleccionistas más experimentados saben que esa combinación es extremadamente escasa. Cuando una moneda reúne ambas características, la competencia entre compradores puede elevar considerablemente su precio. No es extraño que los mejores países desaparezcan rápidamente en colecciones privadas, donde pueden permanecer durante muchos años sin volver a venderse. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio y ni siquiera lo miraste? Tal vez cientos o incluso miles. Y es curioso como una moneda que muchos consideran insignificante puede despertar una auténtica batalla entre coleccionistas. La próxima vez que alguien diga que los centavos no valen nada, quizá esté sosteniendo una pequeña fortuna sin saberlo. En los últimos años, el interés por las monedas con errores raros ha seguido creciendo, impulsando los precios de los mejores ejemplares certificados. Algunos especialistas consideran que un centavo Lincoln Delaware 1990 con marca D, SI presenta un error extraordinario, una autenticación profesional y una conservación excepcional, podría alcanzar cifras sorprendentes, llegando incluso a mencionarse valores cercanos a los $790,000 en circunstancias extraordinarias de mercado. Sin embargo, esas cifras representan casos muy poco comunes y dependen de la rareza específica de la paisa y de la demanda entre coleccionistas. Así que, antes de volver a gastar tu cambio, obsérvalo con atención. Ese pequeño centavo podría esconder una historia extraordinaria y, con mucha suerte, cambiar por completo la forma en que ves el dinero. El verdadero tesoro muchas veces aparece donde nadie está mirando. Si crees que esta moneda es impresionante, espera a descubrir el próximo centavo ultra raro que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. No quieres perdértelo. Si una simple moneda de un centavo que ha permanecido olvidada durante décadas pudiera valer más que una mansión de lujo.
Mientras millones de personas reciben un centavo de 1991 sin marca de seca y lo gastan sin pensarlo dos veces, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada detalle con la esperanza de encontrar una verdadera fortuna. Esa es la diferencia entre quien solo ve cambio suelto y quien reconoce un tesoro oculto. La mayoría de estas monedas solo vale un centavo, pero unas pocas con características extraordinarias han despertado una enorme atención en el mercado numismático. Si alguna vez has guardado monedas antiguas en un frasco o en un cajón, este puede ser el momento de revisarlas antes de que sea demasiado tarde. El centavo Lincoln Delaware 1991 sin marca de seca fue acuñado en Filadelfia, donde era normal que las monedas de un centavo no llevaran marca de seca. A simple vista parece una moneda común, pero algunos países presentan errores de fabricación que las convierten en auténticas rarezas. Los coleccionistas buscan con especial interés el doble troquel visible en las inscripciones, gritas de cuno, descentrados, errors de alineación y, sobre todo, ejemplares con un brillo excepcional conservados en estado casi perfecto. Cuanto mejor si la conservación y más evidente si el error, mayor será el interés entre los especialistas. Y ahora una pregunta importante. ¿Ya revisist ese frasco lleno de monedas que tienes en casa? Puede parecer una locura, pero muchos de los grandes descubrimientos comenzarán exactamente así. Una moneda olvidada, encontrada entre el cambio diario, terminó sorprendiendo incluso a expertos en subastas. Lo más curioso es que la mayoría de las personas jamás observa los pequeños detalles que pueden cambiar completamente el valor de una moneda. Lo que convierte ciertos centavos de 1991 en auténticos fantasmas del mercado es la combinación de una conservación extraordinaria con errores muy poco frecuentes. Estos países aparecen tan raramente que, cuando una sale a la venta, genera una intensa competencia entre coleccionistas. En los niveles más altos del mercado, algunos ejemplares excepcionales con características extraordinarias han sido asociados con valores potenciales que pueden acercarse a los $791,000, siempre que la autenticidad, el error y la calificación profesional respaldan ese nivel de interés. No se trata de cualquier moneda de 1991, sino de un ejemplar realmente extraordinario. Y es increíble pensar que una moneda que muchas personas consideran insignificante puede despertar semejante pasión entre coleccionistas. Y seamos sinceros, resulta hasta divertido imaginar que alguien compara un café con una moneda que otro estaría dispuesto a conservar como una pieza histórica. Así de sorprendente puede ser el mundo de la numismática. El mercado continúa evolucionando y cada año aumenta el interés por monedas con errores auténticos y conservación sobresaliente. Por eso, antes de gastar un centavo antiguo, obsérvalo con atención, utiliza una lupa si es necesario y compara cuidadosamente sus detalles. La paciencia puede convertirse en tu mejor inversión. Quizá el próximo gran descubrimiento esté esperando en tu bolsillo, en una alcancía o en una vieja colección familiar. Si esta historia te sorprendió, espera a conocer la próxima moneda ultra rara que podría esconder un valor aún más impresionante. No quieres perder ese descubrimiento. Hace un momento, alguien pudo haber recibido un centavo de Lincoln Delaware 1992 con marca de seca de como simple cambio después de comprar un café. Lo miró por apenas un segundo y lo gastó sin pensarlo. Pero, ¿qué pasaría si ese pequeño centavo escondiera un secreto capaz de convertir unas cuantas monedas olvidadas en una fortuna? Mientras millones de personas siguen viendo los centavos como países sin valor, los coleccionistas más experimentados saben que algunos ejemplares extremadamente raros pueden alcanzar cifras sorprendentes. La diferencia entre quien gasta una moneda y quien la examina con atención puede ser de cientos de miles de dólares.
Y hoy descubriras por que el centavo Lincoln Delaware 1992 con marca DSE ha convertido en una auténtica leyenda entre los buscadores de tesoros numismáticos. La mayoría de los centavos de 1992 con marca D valen únicamente su valor facial. Sin embargo, existe una variante extraordinariamente rara que ha capturado la atención de expertos y coleccionistas durante años. Su fama proviene de un error conocido como close am, una diferencia muy sutil en el reverso de la moneda donde las letras A y M de la palabra América aparecen casi tocándose entre sí. Lo realmente sorprendente es que esta configuración no debía existir en la versión destinada a la circulación de Denver durante ese año. Se cree que un reducido número de monedas fue acuñado utilizando un diseño diferente al previsto, creando uno de los errores modernos más codiciados del centavo Lincoln. Y aquí viene la parte emocionante. Si tienes un frasco lleno de monedas antiguas, este es el momento perfecto para revisarlo. Sí, ahora mismo. Ese centavo aparentemente común podría esconder exactamente el detalle que miles de coleccionistas llevan décadas buscando. Parece increíble que una separación microscópica entre dos letras pueda cambiar por completo el destino de una moneda, pero en el mundo de la numismática, los pequeños detalles creen las mayores fortunas. Además del famoso close am, los especialistas también buscan ejemplares con un fuerte brillo original, excelente conservación, acuñación perfectamente centrada y, en algunos casos, errores adicionales como duplicaciones en ciertos elementos del diseño o ligeros desplazamientos durante la acuñación. La combinación de una variedad extremadamente escasa con una condición excepcional convierte a estas monedas en auténticos fantasmas del mercado, ya que aparecen muy pocas veces en subastas importantes y desaparecen rápidamente en manos de coleccionistas privados. Ahora imagina encontrar uno de estos ejemplares en una caja guardada o entre las monedas olvidadas de un cajón. Suena como una historia de película, pero ha sucedido más de una vez. Y mientras muchos siguen ignorando estos centavos, el interés de los coleccionistas continúa creciendo. Algunos ejemplares excepcionales, correctamente autenticados y clasificados por empresas especializadas, han alcanzado valores extraordinarios. En escenarios de máxima calidad y enorme demanda, SE ha llegado a especular con un potencial cercano a los $792,000 para una pieza verdaderamente única, convirtiendo un simple centavo en uno de los hallazgos más espectaculares que un coleccionista podría imaginar. Pero recuerda algo muy importante. No todos los centavos de 1992 con marca D poseen esta rareza. La autenticación profesional es esencial para confirmar cualquier variedad o error antes de pensar en una venta. Aún así, cada día miles de personas siguen recibiendo monedas sin prestar atención a los detalles que podrían cambiarlo todo. La próxima vez que recibas cambio, no lo guardes automáticamente en el bolsillo. Obsérvalo con calma. Ese pequeño disco de cobre podría estar esperando a la persona correcta para revelar su verdadero valor. El mercado de monedas raras continúa despertando un enorme interés y los ejemplares más difíciles de encontrar son cada vez más perseguidos por inversionistas y coleccionistas. Quienes aprenden a identificar estas variedades tienen una ventaja que muy pocos poseen. Si creas que esta historia era sorprendente, espera a descubrir el próximo centavo ultra raro que ha dejado sin palabras incluso a los expertos más experimentados. Asegúrate de acompañarnos porque la siguiente moneda podría ser aún más difícil de encontrar y mucho más impresionante que esta. Si una simple moneda de un centavo que ha pasado años olvidada en un frasco pudiera cambiar por completo tu forma de ver el dinero. Mientras miles de personas gastan los centavos de 1994 sin siquiera mirarlos, un pequeño grupo de coleccionistas los examina con extremo cuidado.
Ahí está la diferencia entre quien solo ve cambio y quien descubre una oportunidad extraordinaria. Lo más sorprendente es que un centavo Lincoln Delaware 1994 sin marca de seca, con ciertas características excepcionales y errores muy específicos de acuñación, puede alcanzar cifras que parecen imposibles. Algunas estimaciones y ventas extraordinarias de ejemplares únicos han alimentado el rumor de valores cercanos a los $794,000 cuando coinciden una conservación excepcional, una rareza extraordinaria y un error auténtico. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento. ¿Cuántos centavos tienes guardados en casa sin revisar? El centavo Lincoln Delaware 1994 sin marca de seca fue producido para circulación en la Casa de Moneda de Filadelfia, que en ese año no colocaba marca de seca en estas monedas. A simple vista parece un centavo común, pero los expertos saben que las verdaderas joyas aparecen cuando la fabricación no salió exactamente como debía. Entre los errores más buscados destacan las dobles impresiones visibles en las letras o en la fecha, las gritas de cuno que atraviesan el diseño, los desprendimientos del cuno que crean formas inusuales y los errores de alineación que convierten una moneda ordinaria en una pieza extremadamente escasa. La mayoría de estos defectos son mínimos y pasan desapercibidos para casi todo el mundo. Precisamente ahí nace su valor. Ahora viene la parte que pocos imaginan. Revisa tu frasco de monedas, tu billetera o ese cajón donde siempre terminan los centavos. Puede sonar exagerado, pero así comienzan muchas historias de descubrimientos increíbles. Los coleccionistas no pagan fortunas por cualquier moneda de 1994. Pagan por ejemplares con errores certificados, superficies impecables y grados de conservación casi perfectos. Es como buscar una aguja en un pajar, pero esa aguja podría valer más que un automóvil de lujo o incluso que una casa en algunas ciudades. Entonces surge la gran pregunta. ¿Por qué estas monedas aparecen tan pocas veces en el mercado? La respuesta es sencilla. Cuando un ejemplar extraordinario es descubierto, normalmente termina en una colección privada durante años. Muchas de estas piezas desaparecen del mercado y solo vuelven a verse cuando una importante subasta llama la atención de coleccionistas de todo el mundo. Esa escasez impulsa la competencia y hace que los precios puedan disparar cuando aparece un ejemplar verdaderamente excepcional. Y aquí está el detalle más importante. No limpies una moneda antigua pensando que mejorarás su apariencia. Un intento de limpieza puede reducir drásticamente su valor para los especialistas. Si encuentras un centavo Lincoln Delaware 1994 sin marca de seca con un posible error, manipulalo con cuidado y considera una evaluación profesional antes de tomar cualquier decisión. Lo que parece una simple moneda podría esconder una historia extraordinaria y un valor que nadie en tu entorno imaginaría. El mercado de monedas raras continúa despertando un enorme interés y cada nuevo descubrimiento demuestra que todavía quedan tesoros escondidos en la circulación. La próxima vez que recibas un centavo como cambio, obsérvalo dos veces antes de guardarlo o gastarlo. Ese pequeño gesto puede marcar la diferencia entre perder una oportunidad y descubrir una pieza que todos desean. Si te apasiona encontrar riqueza oculta en el cambio de bolsillo, suscríbete y acompáñanos, porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense ultra rara que ha sorprendido incluso a los coleccionistas más experimentados. Hace un momento, alguien pudo haber recibido un centavo de Lincoln Delaware 1997 con marca de seca de como cambio y gastarlo sin pensarlo dos veces. Minutos después, otra persona habría visto exactamente la misma moneda y habría comenzado a examinarla con una lupa, sabiendo que algunos ejemplares extraordinarios pueden alcanzar cifras que parecen imposibles.
Esa es la diferencia entre un simple gastador y un verdadero coleccionista. Mientras unos ven un centavo común, otros buscan un posible tesoro oculto. La gran pregunta es esta, ¿es hay una de esas monedas está ahora mismo en tu bolsillo o olvidada dentro de un viejo frasco de monedas? Antes de continuar, piensa por un instante en todas las monedas de un centavo que has entregado sin mirar durante los últimos años. ¿Cuánto dinero pudo haber desaparecido entre tus manos sin que lo superes? El centavo Lincoln Delaware 1997 con marca de Sica D fue producido en la Casa de Moneda de Denver y, en condiciones normales, es una moneda muy común. Sin embargo, el mundo de la numismática nunca se trata únicamente de la cantidad acuñada. Lo que realmente cambia la historia son los errores de fabricación extremadamente raros que convierten una moneda ordinaria en una pieza casi legendaria. Algunos especialistas buscan ejemplos con doble acuñación claramente visible, descentrados pronunciados, gritas de cuno, errors de alineación, troqueles deteriorados y otros defectos de producción capaces de multiplicar su valor miles de veces. Estas monedas aparecen tan pocas veces en el mercado que muchos coleccionistas las llaman auténticos fantasmas, porque todos han oído hablar de ellas, pero muy pocos han tenido la oportunidad de sostener una. Ahora haz una pausa. Sí, en este mismo momento. Si tienes un recipiente lleno de monedas antiguas, ve a revisarlo cuando termine este video. Puede sonar exagerado, pero miles de descubrimientos importantes comenzarán exactamente así, con alguien que decidió mirar su cambio con un poco más de atención. Después de todo, la mayoría de las grandes sorpresas numismáticas nunca aparecieron en cofres del tesoro, sino en bolsillos, alcancías y cajones olvidados. Lo que vuelve especialmente atractivo al centavo de 1997 es que los coleccionistas pagan cantidades extraordinarias cuando un error auténtico se combina con una conservación excepcional. Una moneda que conserva su brillo original, detalles perfectamente definidos y un error espectacular puede despertar una competencia intensa entre compradores especializados. En el mercado de las subastas, cuando varias personas desean la misma pieza irrepetible, el precio puede dispararse mucho más allá de cualquier expectativa inicial. Y aquí aparece la cifra que hace que millones de personas comiencen a revisar sus monedas. Algunos ejemplares excepcionales, con errores extraordinarios, autenticidad comprobada y una calidad prácticamente perfecta, han sido asociados con estimaciones que pueden acercarse hasta los $797,000 en escenarios de mercado muy específicos. No significa que cualquier centavo de 1997 valga esa cantidad, pero demuestra el enorme impacto que pueden tener la rareza, el estado de conservación y un error verdaderamente inusual. Déjame hacer otra pregunta. ¿Seguirás viendo el cambio de tu bolsillo como simples monedas o empezarás a observar cada detalle como lo hacen los grandes coleccionistas? Porque la próxima pieza extraordinaria podría estar esperando desde hace años sin que nadie le haya prestado atención. Incluso ese centavo que hoy parece insignificante podría esconder una historia capaz de cambiar por completo su valor. El mercado de monedas raras continúa atrayendo nuevos coleccionistas, mientras las piezas auténticas con errores importantes son cada vez más difíciles de encontrar. Esa combinación de escasez y creciente demanda mantiene vivo el entusiasmo y hace que cada revisión de monedas pueda convertirse en una auténtica búsqueda del tesoro. Si creas que este centavo era impresionante, espera a descubrir la próxima moneda ultra rara de Lincoln que ha sorprendido incluso a los expertos más experimentados. Puede que la siguiente historia sea todavía más increíble. Si una simple moneda de un centavo que ahora mismo está olvidada en un frasco, una cartera o el fondo de un cajón pudiera cambiar por completo su valor ante los ojos de los coleccionistas.
Mientras millones de personas gastan un centavo de Lincoln del año 2004 sin siquiera mirarlo, algunos expertos revisan cada detalle con extremo cuidado porque unas cuantas países extraordinarias han despertado un enorme interés dentro del mundo de la numismática. La diferencia entre un simple comprador y un verdadero coleccionista muchas veces comienza con una sola decisión, observar antes de gastar. Si hoy dejas pasar una de estas monedas, podrías estar perdiendo una oportunidad que muy pocos conocen. El centavo Lincoln Delaware 2004 sin marca de seca fue producido en grandes cantidades para la circulación diaria, lo que hace pensar que todas las monedas son iguales. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. En casos excepcionales han aparecido ejemplares con errores de acuñación tan inusuales que prácticamente se han convertido en fantasmas del mercado. Hablamos de dobles acuñaciones muy marcadas, desalineaciones, grietas de troquel, exceso de metal, errors de planchet y detalles anormales en las letras, la fecha o el retrato de Abraham Lincoln. Estas características son las que despiertan la atención de los coleccionistas más experimentados. Antes de continuar, haz una pausa por un momento. Ve a revisar ese frasco de monedas que todos tenemos en casa. Puede sonar exagerado, pero muchos descubrimientos importantes comenzarán exactamente así. Lo que para una persona era simple cambio, para otra terminó siendo una pieza digna de una colección de alto nivel. La historia también juega un papel fundamental. Durante los primeros años de la década del 2000, la producción de centavos alcanzó cifras enormes. Sin embargo, el uso constante de los troqueos provocó que algunos desarrollaran desgaste extremo o pequeñas fracturas capaces de generar errores muy poco comunes. La mayoría de esas monedas circularán sin que nadie notara sus diferencias. Décadas después, encontrar un ejemplar con un error auténtico y perfectamente conservado resulta cada vez más complicado, lo que incrementa su atractivo entre los compradores especializados. Ahora viene la gran pregunta. ¿Puede un centavo de 2004 sin marca de seca valer cientos de miles de dólares? La respuesta depende completamente de su autenticidad, del tipo de error, de su estado de conservación y de una certificación profesional. Algunos ejemplares extraordinarios con combinaciones únicas de errores, calidad excepcional y fuerte demanda han sido relacionados con valores que pueden alcanzar hasta $724,000 dentro de escenarios de mercado altamente especializados. No significa que cualquier moneda de 2004 tenga ese valor, pero sí demuestra hasta dónde puede llegar una pieza verdaderamente excepcional. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio durante este último mes? Ahora imagina que una de ellas escondiera un detalle que casi nadie sabe identificar. Esa posibilidad es precisamente lo que mantiene viva la emoción de miles de coleccionistas en todo Estados Unidos. Y aquí aparece otro detalle que muchos pasan por alto. Una limpieza inadecuada puede destruir gran parte del valor potencial de una moneda rara. Si encuentras un ejemplar que parece diferente, evita pulir-lo o frotarlo. Lo más inteligente es conservarlo exactamente como está y buscar la opinión de un especialista antes de tomar cualquier decisión. Puede parecer increíble que una moneda tan pequeña despierte semejante expectativa, pero así funciona el mundo de la numismática. La rareza, la demanda y los errores de fabricación pueden convertir un objeto cotidiano en una pieza extremadamente buscada. Mientras algunos siguen viendo simples centavos, otros encuentran auténticos tesoros escondidos a plena vista. Si disfrutas descubrir monedas que podrían esconder un valor extraordinario, asegúrate de seguir acompañándonos porque en el próximo episodio conocerás otra moneda estadounidense aún más difícil de encontrar,
considerada por muchos coleccionistas como una verdadera leyenda moderna que podría sorprender incluso a los expertos más experimentados. La mayoría de las personas jamás mirarían dos veces un centavo de 2006 con marca de seca de, lo reciben como cambio, lo lanzan a un frasco o lo gastan sin pensarlo. Pero mientras unos lo consideran una simple moneda de un centavo, otros saben que, en circunstancias muy específicas, un ejemplar extraordinario con errores de acuñación excepcionales puede despertar una feroz competencia entre coleccionistas. La diferencia entre un gastador y un coleccionista no está en la suerte, sino en saber qué buscar. La verdadera pregunta es esta. ¿Es hay una de esas monedas ha estado en tu bolsillo todo este tiempo? Antes de seguir escuchando, piensa por un momento en ese frasco lleno de monedas olvidadas. Sí, ese que lleva años acumulando polvo. Puede sonar exagerado, pero muchos grandes descubrimientos comenzaron exactamente así. Un simple puñado de cambio terminó convirtiéndose en una historia que recorrió el mundo de la numismática. El centavo Lincoln Delaware 2006 con marca D fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver como parte de una producción enorme. La inmensa mayoría veía únicamente su valor facial. Sin embargo, unas pocas monedas presentan errores de fabricación que las convierten en países muy buscadas. Entre ellos destacan los golpes descentrados, los troqueos con gritas importantes, las duplicaciones visibles en letras o números, los errores de alineación y las anomalias causadas por troqueos deteriorados. Cuando varios de estos factores aparecen en una misma moneda y además se conserva en un estado prácticamente perfecto, el interés de los coleccionistas aumenta de forma considerable. Ahora viene la parte sorprendente. No todas las monedas raras parecen raras a simple vista. Algunas diferencias son tan pequeñas que pasan completamente desapercibidas para quien no sabe identificarlas. Por eso miles de monedas potencialmente interesantes terminan circulando durante años sin que nadie note su verdadero atractivo. Haz una pausa mental. Si tuvieras un centavo de 2006 con marca de frente a ti en este momento, ¿sabrías reconocer un error auténtico? Esa simple habilidad puede marcar la diferencia entre conservar una curiosidad y descubrir una pieza que despierta un enorme interés entre especialistas. En el mercado numismático, la rareza no depende solamente del año o de la marca de seca. También influyen la autenticidad del error, el estado de conservación, la demanda de los coleccionistas y la certificación profesional. Las monedas con errores espectaculares y calidad excepcional suelen atraer las ofertas más altas cuando aparecen en subastas importantes. Y aquí es donde el mercado se vuelve realmente emocionante. En Internet circulan afirmaciones sobre valores que alcanzan hasta $726,000 para ejemplares extraordinarios. Sin embargo, esas cifras no representan el valor normal de un centavo de 2006 con marca D y requerirían una combinación extremadamente inusual de autenticidad, un error excepcional, conservación sobresaliente y un historial de venta que respalde semejante precio. La gran mayoría de estas monedas vale solo unos centavos o unos pocos dólares, incluso en buen estado. Entonces, ¿qué deberías hacer si encuentras una moneda que parece diferente? No la limpies. No intentes mejorar su apariencia. Examinala cuidadosamente con una lupa, comparala con ejemplos documentados y, si observas un error que parezca auténtico, considera enviarla a un servicio profesional de certificación para confirmar su autenticidad y su grado de conservación. La próxima vez que recibas cambio, recuerda que la mayoría verá únicamente un centavo. Pero los verdaderos coleccionistas ven posibilidades. Porque el próximo gran descubrimiento no siempre aparece en un museo. A veces espera silenciosamente en un bolsillo,
En un cajón o en ese viejo frasco de monedas que casi todos tenemos en casa. Y crees que esta historia fue sorprendente, espera a descubrir la próxima moneda estadounidense ultra rara que podría estar escondiendo un secreto todavía más increíble.